السلام علیکم خواتین و حضرات. جشن عید غدیر یہاں منعقد ہو رہا ہے. تمام مومنین کو یہ یوم غدیر کا انتہائی مبارک موقع بہت بہت مبارک ہو. ہم اپنے امام کی خدمت میں آج کے اس مبارک دن کی تہنیت پیش کرتے ہیں. ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس تہنیت کو قبول فرمائیں. جشن کا آغاز کرتے ہیں. شجاع حسین ہمارے ساتھ ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں. شجاع حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. صلی اللہ بیٹا دل کھول کے پڑھنا جی بارے دیگر صلوات. جانشین ہے کون اس کا، فیصلہ ہو جائے گا. جانشین ہے کون اس کا، فیصلہ ہو جائے گا. آج اعلان وسیع مصطفیٰ ہو جائے گا. آج اعلان وسیع مصطفیٰ ہو جائے گا. اور پوچھ لے القاب کے چوروں سے یہ جا کر کوئی، پوچھ لے القاب کے چوروں سے یہ جا کر کوئی، کیا رضی اللہ سے راضی خدا ہو جائے گا. دشمنان علی پہ لانا، آواز بلند صلوات. کیا رضی اللہ سے راضی خدا ہو جائے گا. جانشین ہے کون اس کا. بر محمد والے محمد صلوات. غدیر خم کا سورج کام کیا پرکار کرتا ہے. غدیر خم کا سورج کام کیا پرکار کرتا ہے. کسی کو نور کرتا ہے، کسی کو نار کرتا ہے. اور نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے. نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے. کہ کعبہ ٹوٹ کر
مولا علی سے پیار کرتا ہے اور ہنسی میسم کے ہونٹوں پہ دم آخر ہے کیوں مولا ہنسی میسم کے ہونٹوں پہ دم آخر ہے کیوں مولا مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے اور علی کو لے کے ہاتھوں پہ یہ فرماتے تھے پیغمبر علی کو لے کے ہاتھوں پہ یہ فرماتے تھے پیغمبر جو اس سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے آواز بلند اور نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کبھی میں نے نصیری سے بڑا مشرک نہیں دیکھا کبھی میں نے جو اپنے ہی خدا کی بات سے انکار کرتا ہے غدیر خم کا سورج خام کیا پرکار کرتا ہے اور محمد وآل محمد صلوات یہ تھے شجاع حسین اور اب میں درخواست کروں گا شباد حسین صاحب کی تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں آج کی اس انتہائی متبرک موقع کی مناسبت سے جناب شباد حسین آ جائے گا عید غدیر مومنین کے لیے سب سے بڑی عید ہے اس سے بڑی نہ کوئی عید ہوئی ہے نہ اس سے زیادہ خوشی کسی موقع پر مومنین کو ملی ہے تو اس موقع پہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں بصیرت کی آنکھوں سے اور وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جو 1.25 لاکھ مجمع نے خون کے میدان میں دیکھا تھا اور اس بزم میں باقر جعفری صاحب بھی موجود ہیں اور آج کے بزم میں اگر زیادہ نعرہ حیدری نہیں لگا تو پھر اس کا فائدہ ہی یہ ہے کتنا اچھا آنکھوں نے منظر دیکھا کتنا اچھا آنکھوں نے منظر دیکھا کتنا اچھا آنکھوں نے منظر دیکھا حضور پائے حیدر دوشے پیمبر پر دیکھا
پلٹا سورج یا مولایا کہتا ہوا، پلٹا سورج یا مولایا کہتا ہوا، قسمت کا جب اوج پہ ہے اختر دیکھا، قسمت کا جب اوج پہ سوئے ہوئے جو سودا کر لے مرضی کا، سوئے ہوئے جو سودا کر لے مرضی کا، جز حیدر کہ کس کا یہ جوہر دیکھا، صبح ہوئی تو رات کھلا یہ حیدر ہے، صبح ہوئی تو رات کھلا یہ حیدر ہے، مثل پیمبر حیدر کو شب پر دیکھا، مثل پیمبر حیدر کو شب بھر دیکھا، دوش نبی پہ کعبے میں ہے جس کے پاؤں، دوش نبی پر کعبے میں ہے جس کے پاؤں، اس کے ہی قدموں میں بتے آذر دیکھا، اس ارے چشمے، اب یہ تصور کی بات ہے، چشمے تصور میں آیا خون کا منظر، چشمے تصور میں آیا خون کا منظر، جب بھی کبھی قرآن کو قرآن پر دیکھا، یا چشم تصور میں آیا خون کا منظر، جب بھی کبھی قرآن کو قرآن پر دیکھا، چاہے رسولوں کی صف ہو یا ہو جبریل، چاہے رسولوں کی صف ہو یا ہو جبریل، مشکل میں ہر ایک نے سوئے حیدر دیکھا، مشکل میں کرنا پڑا حیدر کی ولایت کا اعلان، حضور کرنا پڑا حیدر کی ولایت کا اعلان، حضور بدلا ہوا قرآن کا جب تیور دیکھا، بدلا ہوا قرآن کا جب تیور دیکھا، چھوڑ دی آخر گھبرا کر کیوں ایسے میں ہار، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں شعر سمجھ میں آ رہے ہیں، چھوڑ دی آخر گھبرا کر کیوں ایسے میں ہار، سچ ہی بتاؤ تم نے کیا قمبر دیکھا، یا سچ ہی بتاؤ تم نے کیا قمبر دیکھا، تیغ علی سے دھار رکھی ہے کیا میسم، تیغ علی سے دھار رکھی ہے کیا میسم، تیری زبان سے کٹتے ہوئے خنجر دیکھا، تیری زبان سے کٹتے ہوئے خنجر دیکھا، اس کو فرشتے کیوں نہ کہیں سردار اپنا، اس کو فرشتے کیوں نہ کہیں سردار اپنا، جس کو علی کی چوکھٹ پر نوکر دیکھا، جس کو علی کی چوکھٹ پہ نوکر دیکھا، ایسا لگا ہے ساتھ، ایسا لگا ہے ساتھ غدیر و کرب و بلا، ایسا لگا ہے ساتھ غدیر و کرب و بلا، فرش عذاب پہ جب بھی سجا
منبر دیکھا، جب بھی فرش عزا پہ جب بھی سجا منبر دیکھا، آنکھ میں میرے سینکڑوں یوسف رہتے ہیں، آنکھ میں میرے سینکڑوں یوسف رہتے ہیں، جس دن سے لیلا کا حسین اکبر دیکھا، جس دن سے لیلا کا حسین اکبر دیکھا۔ مجلسی مجمع کے لیے لوٹ رہا تھا لے کے تبرک مجلس کا، لوٹ رہا تھا لے کے تبرک مجلس کا، مجھ کو شہنشاہوں نے مڑ مڑ کر دیکھا، مجھ کو شہنشاہوں نے مڑ مڑ کر دیکھا، اتنی بلندی مدح علی نے بخشی ہے، اتنی بلندی مدح علی نے بخشی ہے، حضور مجھ کو رسولوں نے بھی اٹھا کر سر دیکھا، مجھ کو اتنی بلندی مدح علی نے بخشی ہے، مجھ کو رسولوں نے بھی اٹھا کر سر دیکھا، تم نے شباہت مدح حیدر جب کر لی، تم نے شباہت مدح حیدر جب کر لی، جنت اپنے نام کیا کوثر دیکھا، جنت اپنے نام کیا کوثر دیکھا، حضور پائے حیدر دوشے پیمبر پر دیکھا، صلوات۔ سلمان نقوی صاحب بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ مولانا کے پاس وقت کم ہے۔ وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فارسی کی ایک منقبت ہے، میرے بیٹے کو بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ پڑھ دوں، معذرت اگر سمجھ نہیں آئے تھوڑی، لیکن انشاءاللہ اچھی لگے گی۔ علی مولا یا علی مولا، 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 دل تموم میں ملائے تران خون غدیرے، رودست نعمر رسول کسی کے نعمل امیرے، رودست نعمر رسول کسی کے نعمل امیرے، علی عالم عالی و اعلی، علی عالم عالی و اعلی، علی عالم علم معلا، علی لعل عالم بالا، علی مولا یا علی مولا، علی 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 علی، ذکر کے دائم روئے لب رسول اللہ، نماز محمد یون علی ولی اللہ، آقا نگاهی کن که دل تنگت شدم به والله، انا توجهنا توسلنا بك الى الله، علی مولا یا
إنا توجهنا توسلنا بك إلى الله علي مولاي 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 بنام نامی حیدر شد آخرین آیه نازل کمال دین خدا رو ولایتت کرده کامل کمال دین خدا رو ولایتت کرده کامل تو قسیم حیات و مماتی تو دلیل همه برکاتی تو قسیم حیات و مماتی تو دلیل همه برکاتی تو جمال جمیع صفاتی تو نجات پل صراطی تو نجات پل صراطی علی 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 ملائکه با اسمت فلک رو میگردونن میون سجده هر شب ناد علی میخونن مولا لسان الله ولی الله و حجت الله مولا لسان الله ولی الله و حجت الله إنا توجهنا توسلنا بك إلى الله علي مولاي 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 فقیرم تا قیامت گدای سحر و سراتم تو جای خود داری آقا دیوونه بچه هاتم تو جای خود داری آقا دیوونه بچه هاتم ملکوت خدا تو دعات جبروت خدا تو چشاته همه آسمونا زیر پاته عرش اعلی زیر عباته عرش اعلی زیر عباته علی 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 ایده و من دل سنگم دلم رو باز احیا کن برای بیعت کردن نجفمو امضا کن ای که خدا گفته تو مولایی به ما سوالله انا توجهنا توسلنا بك إلى الله إنا توجهنا توسلنا بك إلى الله علي علي اللهم صل على محمد جی And now I will request to our resident alim Sheikh Jalil to address the audience. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Thank you. اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدي وحبيبي ونور قلبي، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. I would like to offer my congratulations to the Imam of our time, Al-Imam Sahib Al-Asri wa Zaman. And also to the Shia of Ahlul Bayt alayhim as-salam, and also for our community. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to count us among the true followers of Ahlul Bayt alayhim as-salam, and grant us the wilayah of Imam Amir al-Mu'mineen salamullahi alayhi. Allahumma salli wa ajil faraja. And also, as you know, from tonight, it is mustahab in the hadith of Ahlul Bayt alayhim as-salam that our greetings when we meet one another: Alhamdulillahi alladhi جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. That is the istihbab that is mentioned by Ahlul Bayt alayhi salam. And as you know, some people might say, okay, why not salam? Okay, number one, salam is dua, and this is dua too. When we say assalamu alaikum, it's kalmat dua. And I ask Allah, His peace, His mercy be upon you. Now, this dua, Alhamdulillah, all praise belongs to Allah. Alladhi ja'alana, who chose us and made us. And this is something to learn, dear brothers and sisters. Following the wilayah of Ahlul Bayt is not a choice of yours. It's Allah who chooses and picks who He wants to be in the wilayah of Ahlul Bayt. Allah salli. Because when you listen to the dua, Alhamdulillah, alladhi ja'alana, He made us, not you. That is why in a hadith, in alam al-dhar, when Allah created Ahlul Bayt alayhim as-salam, He created the Shia of Ahlul Bayt after them. That is why in dua, ja'alana min al-mutamassikin, made us among those who are holding the wilayat Amir al-Mu'mineen. Because this wilayah cannot be held or held by anybody except the mu'min. Being muwali of Ahlul Bayt يحتاج إلى إيمان. That's why the Prophet said, Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. The munafiq cannot carry the wilayah of Ahlul Bayt alayhim as-salam. A kafir cannot carry the wilayah of Ahlul Bayt. And that is why the ayah we just read, Allah says, Inna Allah la yahdil qawm al-kafirin. Those who have carries the hatred of Ahlul Bayt or Imam Ali,
they cannot be guided to wilayah of Ahlul Bayt. That is the importance of wilayah. Now, this ayah we just read is in Surah Al-Ma'idah. And all Mufassirin, Sunnah and Shia, both in combined, they all agreed that this ayah was revealed in Hajjatul Wada'. Now, Hajjatul Wada', there are two opinions among the Muslim Mufassirin. Some believe Rasulullah only did one Hajj and that's it. And that Hajj was the first and last. And that's what's called Hajjatul Wada'. Some Mufassirin, they believe no. Rasulullah has made some Hajj before, but this happened to be his last Hajj. And that is why it's called Hajjatul Wada', which means the farewell Hajj. Now that here, it is mentioned that Mu'mineen, Muslimin have been waiting, especially those who accepted Islam. They wanted to perform Hajj, but they wanted to perform with the Prophet. So they can learn and see how the Prophet performed each and every step of Hajj. Because Hajj with the Prophet, you always say, wait. Today you and I, you pray Salat al-Jama'ah. But if Sayyid Sistani comes here and prays Salat al-Jama'ah, I'm sure you will be willing more to pray behind him. Every day you pray Jama'ah, every day. Right? But because the weight of Salat al-Jama'ah behind the marja is different. Now imagine praying Salat or Hajj behind Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That Hajj carries weight. So when Rasulullah announced to the Medina that I will be performing Hajj this year, very soon it became, mashallah, a very, very news across the world. In Iraq, in Yemen, in Masr, the news started spreading like a wildfire. Those who were not even planning to go to Hajj, they said, I had the plans to do something, but if Rasulullah is going to Hajj this year, I check my plan. I want to go to Hajj and perform the Hajj with Rasulullah. People from Egypt, from Yemen, from Iraq, they all gathered. In Medina also, they all gathered behind Rasulullah. Rasulullah took some animals, some sheep, but sacrificed in Hajj, and he took Mu'mineen with him. The Prophet started the journey, and the journey started from Masjid, which today when we go, it's called Masjid al-Shajara. The Hajjis, when you start Hajj from Medina, your miqat becomes Masjid al-Shajara. That is where Rasulullah stopped. Our sixth Imam also, when he goes to Hajj, the same route. The Prophet stopped there, did all he did to do, Salat, Ghusl, Ihram, Talbiyah. And Mu'mineen are behind the Rasulullah, and they are filled with joy, as they can see. Because when you go to Hajj and you perform your Hajj, inshallah maqbool. But when you perform behind Rasulullah, inshallah is in. It's something you can't beat. You can't get it that easy. And this is that the Prophet is performing Hajj. Mu'mineen are behind Rasulullah with full of happiness. As they walk with Rasulullah from Masjid al-Shajara, they entered Mecca. They did the tawaf. They did everything. They went to Yawm Arafah. They went Muzdalifah. Everything they did Hajj with Rasulullah. Now they finished the month of Hajj, and everybody is happy as they feel different people after performing Hajj behind Rasulullah. Now after that, they all say, Ya Rasulullah, we want to take that privilege of being with you and walking with you, going back as we came with you too. The Mu'mineen are walking with the Prophet, and they're moving around with the Prophet from one location to another until they got to a place called Ghadir Khum. When they reached to Ghadir Khum, that is when this ayah was revealed upon the Prophet. Ya Jibreel, go and deliver this message to Rasulullah.
What is it? يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Ya Muhammad, Ya O the messenger of Allah, proclaim what has been sent down upon you. Ya Rasulullah, what is the message? وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, this message is not delivered on time the way Allah wanted. I said, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Ya Rasulullah, your 23 years of da'wah and tabligh and jihad, all of this is in the dream. Allah is telling him, not again. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, Ya Rasulullah, if this message is failed and not delivered, Ya Rasulullah, all your a'mal is down the drain. Then Allah told Rasulullah, I know among them there are munafiqun. I know them. وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Ya Rasulullah, among you, God's companions, a lot of them are munafiqun. Then Allah said, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ. Ya Rasul, I will protect you. From whom? مِنَ النَّاسِ, from those people who have hatred towards you, towards Amir al-Mu'mineen. Then Allah said, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Those who are disbelievers, Allah subhanahu wa ta'ala said, I'm not going to guide them. Then Rasulullah stopped right there. After the message came, Rasulullah told those who are ahead, and said, Irji'u, come back. Those who are behind, the Prophet said, we have to wait for them. I want everybody here. And this hadith was mentioned and is mentioned in the books of the major scholars. And it's mentioned by the very reliable companions. One of them, Zayd ibn Arqam, known as one of the reliable narrators. One of them, Ibn Abbas, known as one of the narrators. One of the Mufassirin as well. And one of the narrators too, who's dispute among the school of thought, Abu Hurairah, he also mentioned too. All of those mentioned that this happened on that day, that Rasulullah, when everybody gathered, Rasulullah said, Isna'u li minbar. I want a minbar. Ya Rasulullah, in the middle of desert, how can we do minbar? The Prophet said, take the seat of your horses and stack them one on top of that. Allahu Akbar. This matter must be so important. In the middle of desert, we all have to stop and we have to make a minbar. They made a minbar. They stacked those seats of the horse and Rasulullah stood on them. And he gave, which the Mufassirin said, Atwal khutbah the Prophet ever gave, the longest khutbah he ever gave. In that khutbah he reminded the mu'mineen and Muslims about taqwallah, about death, about responsibility, about da'wah, about hajj, everything that you can think of. In other words, everything the Prophet taught from 23 years, the Prophet summarized it in that khutbah. And after that khutbah, then he asked all the Muslims, and he says to them, Hal ballaght? Are you witness for me, Rasulullah, in front of Allah, that I delivered the message that Allah asked me to deliver, teaching you tawheed, teaching you adala, imama, everything, salat, hajj? He said, Bala ya Rasulullah, wallahi you have done, you taught us. Then the Prophet looked in the sky and he says, Allahumma shahad. Ya Allah, bear witness. They say, I did. Then the Prophet asked them also. He says, Alastu awla minkum min anfusikum. Am I not better than you, than yourself? Do you take me as your leader, your mentor, your example, better example? They say, all say, Bala ya Rasulullah. Yes, we take ya Rasulullah, no doubt. Then here comes the important news. What is the news? Ya Ali, come closer. Ali comes closer. Then the Prophet held his hand right there. And he lifted the hand of Ali. To the word they said,
every person in that field, they saw the hand of Rasulullah next to the hand of Amir al-Mu'mineen sallallahu Some of the narrators, they said, Rafa ayada, the Prophet raised his hand, hatta bana bayada ibtayhima. So we can see the white of the Prophet's jilbab. You know, this aba and kabab that we wear, this, sometimes when they make it, they make a hole here, right? And the reason is because of the heat, so you can get some air to go back and forth. So, as you wear the kaba has a hole, so you see the jilbab that you wear inside, you see that. So they said, even on that day when Rasulullah raised the hand of Imam Ali and his hand, they said we could see the white shirt of both of them. Now question, why did Imam Ali the Prophet have to read to this extent? Even the narrators, they were specific in every details. Hatta bana bayada ibtayhima. So that tomorrow nobody comes and says, no, I was doubtful. Maybe it was Ali. Maybe it's not Ali. So that it is clear to everybody that the one the Prophet raised his hand was nobody but Imam Ali. Then the Prophet says, Ala waman kuntu mawla, hada aliyun mawla. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Then the Prophet didn't stop there. Allahu Akbar. Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wa ansur man nasara, wa akhdhul man khadala, wa adir al-haqqa ma'ahu haythu ma dar. 5 powerful dua the Prophet recited right there. Every one of them is so powerful. Allahumma wali man wala. Ya Allah, support and be a master to anybody who took Ali to become his master. Then you say, wa'adi man ada. Whoever show animosity towards Ali, I'm not going to be his enemy. Not Rasulullah, huh? Allahumma adi, you become an enemy of anybody who becomes enemy of Ali. And that is why this dua was immediately accepted. That is why that man, Nu'man al-Fihri, who came out and asked Rasulullah, هل هذا من الله أو من? This from you or from Allah? You know, it's like munafiq. Don't you read Quran? لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. He doesn't speak on his own. Whatever he says is a revelation from Allah. Don't you hear that? But tafsir with the Prophet's patience, he says, min Allah. You ask me a question, I have to answer. This is from Allah. He said, Ya Muhammad, amartana bis salat sallayna. You ask us to pray, we pray. أمرتنا بالزكاة زكينا أمرتنا بالحج حجتنا. You ask us to do all of this and that is all this that make you happy. It's like he's praying for Rasulullah, not for Allah. Like, I want to make you happy and still you're not happy. And now you want to make Ali to become the leader of Muslims and us. The Prophet says with his patience, it's not from me, it's from Allah. Then he says, إن كان هذا من الله. If this is from Allah, فأمطر علي حجارة من السماء. Ya Allah, send a rock of rain from the sky upon me. Now he didn't hear. The Prophet says, Allahumma adi man ada. Whoever show animosity, you be the enemy of that person. Immediately, in all the tafasir, Surah Al-Ma'arij was revealed because of this. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. Now listen to ayah carefully. للكافرين ليس له دافع. He a kafir, and also in the ayah we just read in ayat al-Tabligh,
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Which means anybody who refuses wilayah of Imam Ali can be called kafir. بنص القرآن. The narration said he didn't lift a foot until a stone came from the sky and struck him instantly, and he died to Jahannam wa bi'sa al-masir. This is a person who hates Imam Ali and denounce or refuse to accept the wilayah of Ahlul Bayt alayhi salam. Now, to understand about the importance of wilayah in Islam, wilayah of Ahlul Bayt alayhi salam is the biggest blessing Allah ever gave to human being. The blessings of Allah is so much. Ni'mat al-khilqah, the creation is a blessing. Al-Islam is a blessing. The food we eat is a blessing. The sleeping is a blessing. You breathing in and out is a blessing. But if you put all of those blessings, the greatest blessing of Allah upon us is the ni'mat of wilayah of Ahlul Bayt alayhi salam. And that is why Yawm al-Qiyamah in tafsir it is mentioned in Surah Al-Takathur, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Imam Ja'far al-Sadiq asked Abu Hanifa in Medina, Ya Abu Hanifa, you're a scholar, you know tafsir, tell me what is the meaning of this ayah, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Abu Hanifa said, from my knowledge, it means fruit and a cold water. That's what he said. Food, fruit, and a cold water. Then Imam Ja'far al-Sadiq said, are you telling me that Yawm al-Qiyamah, Allah is going to stop you and ask you about how much fruit, peach, banana, and how much did you eat, and how many cold water you had? Then Imam Ja'far al-Sadiq said, then you will stand there for long, Ya Abu Hanifa. Because if you're going to count all of these, oh, I had when I was, the first day I had one small glass of cold water. Then after 2 years I got another one. Then how many years you going to stand in front of Allah counting this? Then he asked Imam Ja'far al-Sadiq, وَمَا الْمَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. He said, what does it mean? Can you tell me? Then Imam Ja'far al-Sadiq said, then I'll tell you what it means. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. When Allah said on that day we will ask you about the greatest ni'mah, I said, مَا هِيَ إِلَّا نعمة ولايتنا أهل البيت يا أبا اللهم صل على محمد وآل محمد. So the question that Allah will ask you, it's not about your food. It's more about the ni'mah, the greatest ni'mah that Allah gave you. That's what Allah is going to ask you. That's why after this ayah when you read in Surah Al-Ma'idah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. That ni'mah, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تفسير القرآن بالقرآن. Allah said we ask you about the ni'mah, the greatest ni'mah. You ask Quran, what is the greatest ni'mah? Allah said, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Now what is that ni'mah that Allah completed on that day? There is no ni'mah that was completed except the ni'mah of wilayat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. That is the importance of wilayah. And wilayah is so important that nobody in this world, you will not die unless they ask you about the wilayah of Ahlul Bayt. Imam Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In hadith he says, بُنِيَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ. Islam is built on 5 key points. As-salat, daily prayer. ثم الزكاة, ثم الخمس,
ثم الحج is the ثم الولاية. Allahu Akbar. As-salat first, then zakat, then khums, then hajj, then wilayah of Ahl al-Bayt. Then he added ما نودي بشيء في الإسلام مثل ما نودي بالولاية. No emphasis have ever been made in Islam about something like the importance of wilayah. You know, before a person dies, they have to ask him about the wilayah. And Imam Ali says, Ma minkum, nobody, no human being dies unless he sees me at the time of death. That is the importance of wilayah. Nobody dies unless they see Imam Ali. Are you accepting him as Imam and Wali or not? Now I die, I put in the grave. When the angels comes, they're gonna ask you about the wilayah of Ahl al-Bayt. In Talqeen, that's why we remind you, Mayyit, إذا سألاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى عن ربك وعن نبيك وعن كتابك وعن قبلتك وعن إمامك فلا تخف وقل في جوابهما. They will ask you, and one of the questions, and أئمتك, who are your imams? You have to answer Allah subhanahu wa ta'ala. That is in the grave. Now, يوم القيامة, the Prophet tells us, لا يمر المرء على الصراط حتى يسأل عن أربع. No person cross the sirat to Jannah or hellfire unless he or she is asked 4 questions. Ya Rasulullah, what are the 4 questions? أولا, the first one, he said, أن عمره. Every one of us will be asked, your entire life that Allah gave you, how did you spend it? It's an amana. 40 years, 60 years, 70 years that Allah gave you, it's not a free, it's an amana. You have to answer Allah how you spent it. That's question number 1. Number 2, وَأَنْ شَبَابِهِ. The youth age is the most critical time of your life. The Prophet said you will be asked, how did you spend your youth? Did you spend your youth in game, no salat, no ziyarah, nothing? Inshallah, these are not our youth here. Inshallah, our youth are always, they play game, yes, but then they watch the time of salat. I know that, inshallah. Our youth, they play, they have a balance, right? Time for play and time for Ahl al-Bayt. They will ask us also, and shabab, your youth age, how do you spend? That's number 2. Number 3, and malihi, your earning, كيف اكتسب وفيما أنفق. How did you earn? How did you spend? That's number 3. Number 4, وأن ولايتنا أهل البيت. You will be asked about your wilayah to Ahl al-Bayt before you cross the sirat or before you start. That's the first question you will ask. Now, then right there, after you get this question and you answer, as you pass, there is one man standing right there between Jannah and the hellfire, and his name is Imam Ali, who is known as Qasimul Jannati wal Nar. He points you where to go. When you look at your face, he knows. And in Tafsir of Ahl al-Bayt alayhim salam, they are the one who are called Ashabul A'raf. Ashab al-A'raf in Tafsir of Ahl al-Bayt is nobody but Ahl al-Bayt alayhim salam. They sit in between Jannah and hellfire. Anybody who walks, they see you, they know. You know, Yawm al-Qiyamah, you don't need to tell, oh, I'm a good boy, no. When they look at your face tell all the stories. Tell you better. In America, you have a social security, right? If somebody wants to know your background and everything, you put your social security, all the information comes out. Now, Yawm al-Qiyamah, your face is your social security. When Imam Ali says here, he knows Ahlul Jannah or Ahlul Nar. And he tells you go right or go left. And that's why it's called Qasimul Jannati wan Nar. That is the day of Qiyamah. That is Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam is the wilayah and the door of Ahl al-Bayt alayhi salam. That is the importance of wilayah.
We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to stay on the path of wilayah of Ahlul Bayt alayhi salam. Ya Allah, day in and out, as we grow in age every minute, every second, let us grow spiritually and also in love of Ahlul Bayt alayhi salam. Ya Allah, every minute, every second of our life, strengthen our bond and love with Ahlul Bayt alayhi salam. Ya Allah, do not separate between us and Ahlul Bayt even in the blink of an eye. And Ya Allah, on the day of Qiyamah, when you raise us in the tent of Ahlul Bayt alayhi salam. And then also grant us the shafa'ah of Imam Amir al-Mu'minin salamullah bin Nabi wa Ali Muhammad sallu ala Muhammadin wa Ali Muhammad. Ziyarat